Thank you, Olivia. Continuamos con Erika Montoya-Cadavid. Ella es colega del INVEMAR y nos va a presentar Strengthening the OBIS Network in Latin America and the Caribbean, Regional Cooperation and Capacity Building. Y luego está en español. Es en español. Adelante. Gracias, Carolina. Buenas tardes. Yo soy Erika Montoya-Cadavid y soy Data Manager del nodo OBIS Colombia. A continuación, pues quiero hablarles un poquito acerca del fortalecimiento de la red OBIS en la América Latina y el Caribe, un poco en torno a la cooperación regional y al desarrollo de capacidades. Bien, entonces, en Latinoamérica y el Caribe actualmente tenemos activos 6 nodos. El nodo de OBIS Caribe, el cual fue creado en el año 2014 y es alojado por el Instituto de Tecnología y Ciencias Marinas de la Universidad Simón Bolívar, el nodo OBIS Colombia, el cual está alojado aquí en el INVEMAR, el nodo creado en el año 2014 también, el nodo OBIS Ecuador, el cual es de más reciente creación y fue creado en el año 2024. Y está alojado en el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de ese país. El nodo del Pacífico Sur Oriental, SP por sus siglas en inglés, para el nodo de Chile, creado por el Instituto Milenio de Oceanografía en la Universidad de Concepción y que es el más antiguo de todos, creado en el año 2004. El nodo OBIS Argentina, creado en el año 2015. Y el cual está alojado por el Centro Nacional Patagónico. Y me disculpo por el nodo OBIS Brasil, es obviamente un error de tipeo, pero pues bueno, aquí estamos seguimos con él. Entonces el nodo OBIS Brasil fue creado en el año 2019 a partir del programa de investigación ecológica a largo plazo de hábitats costeros de Espíritu Santo. Listo. Entonces, en conjunto, esos 6 nodos, pues, ¿la devuelves? Gracias. Yes. En conjunto, esos 6 nodos aportan un total de más o menos 3.570.000 datos, un poco más quizás, que representan apenas el 2,6% del total de datos registrados actualmente en OBIS, los cuales superan los 136 millones. Entonces, esto claramente pues, nos da una idea del trabajo que tenemos, el desafío que tenemos adelante para poblar de datos para una región que es a su largo y a su ancho, pues contiene una gran cantidad de hotspots de biodiversidad. Bien, ahora sí, siguiente. Gracias. Pues bien, entonces reconociendo básicamente las necesidades de más datos que tenemos para esta región, pues lo primero que se hizo para encaminarnos hacia las fortalezas y a la identificación de fortalezas para la cooperación en torno a los diferentes nodos fue identificar un poco esas fortalezas y también los desafíos que veremos más adelante. Entonces allí en esta gráfica en común pues podemos ver algunos de esos principales, digamos, asuntos reconocidos por los nodos por sí mismos sobre sus capacidades. En principio, pues lo más importante sería dirigido hacia la capacidad técnica para el manejo de los nodos. Detrás de eso hay cerca de 25 personas en todos los nodos de Latinoamérica que están a cargo de los nodos de su administración y del apoyo de la administración de datos. También uno de los fuertes, las fortalezas más importantes es la publicación continua de datos, independientemente de los desafíos que ellos enfrentan, pues han estado sin parar haciendo visible esta información y el uso de estándares, la concientización sobre ese uso de estándares y tratar de divulgarlo a través de las diferentes comunidades al interior de sus países. En ese sentido, pues estas fortalezas han estado dirigidas también a la continuación, digamos, de producción de algunos cursos, talleres, manuales, herramientas que sirvan para la publicación de datos. Y se ha participado en una gran cantidad de eventos. Entonces, los nodos reconocen eso como parte de sus fortalezas, pues hacer esfuerzos grandes para participar y dar a divulgar sus eventos particulares. A partir de eso, pues se han creado una gran cantidad de capacitaciones que en los últimos 2 años han pues, dado como producto más de 350 personas capacitadas a través de esos talleres de manera conjunta. Siguiente, por favor.
Pues bien, también en ese mismo sentido, pues ha tenido que hacerse un reconocimiento de los desafíos que estos nodos enfrentan para poder hablar de fortalecimiento de capacidades. Y en ese sentido, pues el más importante es quizás que la operación de estos nodos básicamente se hace con personal de dedicación parcial, como pueden ustedes observar en esta gráfica del lado derecho, donde pues todos los nodos operan de la misma manera, con una pequeña proporción de personal voluntario o básicamente por estudiantes o pasantes que pues, ofrecen algo de su tiempo para colaborar y apoyar esos productos. Entonces, quizás ese desafío, digamos, en términos de financiamiento, pues también es uno de los que es común a todos los nodos y también impacta un poco la necesidad de crear una mayor capacidad de infraestructura, que algunos reconocen pues como una limitante también para el desarrollo de su trabajo. Me refiero en términos de asimilación de tecnologías, de mejora de capacidades con sus computadores, con alojamiento en la web, etcétera. Bien. También en ese sentido, pues entonces obviamente esos son desafíos pues per se de la operación de los nodos, pero hay otros desafíos importantes en términos de los productos y objetivos para cumplir por parte de los nodos, y es donde nosotros en una red de los países pues, que tenemos allí podemos aportar y generar un mayor fortalecimiento. En ese sentido, la articulación hacia los de OBIS con los sistemas de información nacionales al interior de los países y también con otras iniciativas como GIVIF en los diferentes países donde estos están presentes, pues es uno de los desafíos importantes. Si bien algunos países tienen una muy buena relación con estas iniciativas, hay países, por ejemplo, como nos mencionaban los colegas del nodo de Chile, ellos, por ejemplo, allí hay un nodo GIVIF, pero no han podido durante los años generar una estrategia de coordinación. Entonces, estas articulaciones siguen siendo pues como uno de los desafíos importantes y reconocidos pues por todos. Muy bien, entonces, de manera complementaria, ahora si quieres, siguiente, gracias. Entonces, esto lo que ha motivado la creación de un grupo de trabajo regional entre los nodos, porque si bien hemos venido trabajando juntos y de manera aislada, cooperando eventualmente en algunas actividades, pues realmente se hace necesario como tener una red de trabajo más formal que nos permita, digamos, de alguna manera caminar juntos hacia el fortalecimiento pues de las capacidades y aprovechar pues al máximo lo que, pues, las fortalezas que cada uno para vencer esos desafíos que cada uno pues tiene en sus nodos nacionales. En ese sentido, pues se han identificado 4 ejes principales de trabajo a partir pues, del trabajo que se ha hecho los nodos. Uno de ellos es el entrenamiento en estándares y gestión de datos para los proveedores y usuarios de OBIS, y ese de la mano del fortalecimiento de las capacidades de los administradores de datos. Entonces, ese será siempre un eje de trabajo continuo y necesario en nuestra región, pues más aún, especialmente para ayudar a asimilar pues, contenidos y material que tenemos muy disponible, pero para el que la barrera del lenguaje sigue siendo, del lenguaje en español, sigue siendo, y en portugués también, sigue siendo pues como uno de los principales, digamos, hitos a romper. También está el tercer, digamos, eje sería la creación y adaptación de contenidos y recursos al español y, como les menciono, al portugués. En ese sentido, obviamente, nosotros hemos venido, como les digo, trabajando en algunos nodos con otros, pero ahora la idea es como consolidarnos un poco más fuerte y que todos esos nodos nos apoyemos para enriquecer esa producción de material que pues está disponible, pero que quizás necesitamos bajar a nuestros respectivos idiomas para que impactara una mayor cantidad de usuarios y de proveedores potenciales. Y luego, finalmente, el último eje, la promoción de iniciativas, proyectos y otras actividades de cooperación entre los nodos. Y una manera muy importante aquí a destacar es dar a conocer a OBIS, porque OBIS en nuestra región de Latinoamérica sigue siendo muy desconocido. Aún la gente, pues las personas les hablan de GBIF y lo conocen, pero OBIS todavía es como que apenas están identificando. Entonces tenemos un trabajo fuerte allí que hacer y aunar esfuerzos para esa divulgación, y en parte pues todo eso va unido de la mano a ese trabajo que lidera el nodo OBIS Caribe, en el que, pues, digamos, de alguna manera nosotros estamos aprovechando esta gran conferencia para establecer nuestras primeras reuniones formales como red, porque como les digo, hemos venido trabajando, pero no estaba establecido como algo formal. Incluso mañana tendremos nuestra primera reunión, donde ya estableceremos como un plan de trabajo y inicialmente pues ya tenemos una mirada hacia trabajar unos webinars para ayudar a divulgar un poco más a OBIS y los proyectos y trabajos que hemos venido pues realizando, porque son nodos muy activos, pero pues como les digo, las limitaciones que cada uno tiene a veces, pues como que
dificultan un poco el trabajo que tenemos. Entonces, tenemos mucha esperanza de que en la siguiente conferencia quizás les traigamos a ustedes unos resultados más puntuales sobre este trabajo maravilloso que vamos a hacer entre todos. Muchas gracias. Let me now call on my wonderful colleague from UNESCO IOC and OTGA, Mr. Greg Reed, who's going to present on online training as an effective tool for capacity building. Insights from the VLIS OTGA Ocean Data Management Core Series. Greg, please. Thank you, Johanna. And I'm presenting this today on behalf of colleagues from VLIS and from the IOC project office in Ostend, Belgium. So, first of all, effective data management. It's a crucial part of ensuring the longevity, the utility, and the accessibility of scientific data. Data and information exchange have long been important topics in ocean science, and the endorsement of data sharing and FAIR principles as key to the sustainable ocean planning and management has raised awareness and driven the demand for training and capacity building in data management. In the past, the Ocean Teacher Global Academy has delivered training courses as on-site courses, instructor-led, but we've now moved to an online and self-paced format. Thanks. So 2 training courses have been developed and delivered through the Ocean Teacher Global Academy. And these are the Ocean Data Management course and the Biological Data Management course. These are online, fully self-paced training courses, and they provide a comprehensive introduction to the management of marine data, including the guiding principles of data management and some of the typical responsibilities of data managers, data stewards, and scientists. The courses have been developed by data management experts at the BLIS Data Centre in collaboration with the OTGA Regional Training Centre in Ostend, Belgium. Next. So these 2 courses, first of all, we have the Ocean Data Management course. This course provides a comprehensive introduction to the general aspects of the management of marine data. And included in the course are topics such as the research data lifecycle, metadata, quality control, data policy, data sharing and publishing, and data management plans. For the biological data management course, it provides a comprehensive introduction to the management and archive of marine biological data, including the guiding principles of biological data management. Several types of biological data are discussed in the course and how these data can be formatted and standardized and quality controlled and then submitted to national and international initiatives. Next. So the data management courses, the series of data management courses I'm talking about are structured as learning modules using the Ocean Teacher Global Academy standard course template. So each module includes an introduction and a list of learning outcomes. Also included in each module are the learning activities, and you can see here you have the introduction, the learning outcomes, and then we have a series of lessons which actually contain the content for the course. Also included are some learning activities such as quizzes, and these are used to check the learner's understanding of the content. Normally a certificate is awarded to the participants that complete all the lessons and achieve a pass for the learning activities. However, some people might not want to complete a whole course. They might be interested in 1 or 2 lessons or modules. So we can also adapt the course for people that don't want to do the whole course, but they won't then receive a certificate at the end. So here's some statistics and some results from these courses. So the Ocean Data Management Self-Paced course was delivered since 2022, and the Biological Data Management course has been delivered since 2024. So in this graph here, you can see the number of participants that have
attended or enrolled in the courses. And you notice in 2024, we had 775 participants. And that was because the Ocean Data Management course was held twice in that year, and the Biological Data Management course was held once. So that's the 3 courses during that period. You can see here some of the statistics, the number of countries that have participated in the courses, and includes 70% of the participants are from Africa and 2% are from SIDS countries. The Ocean Data Management course is currently open for enrolment at the moment, and it's open until the end of May. And after that, the Biological Data Management course will be opened up. Some of the participants who are involved in the course include researchers, technicians, data managers, planners, project coordinators, as well as a number of students. So all of our Ocean Teacher Global Academy courses are evaluated using a standard anonymized online feedback survey. And this is used to collect the opinions from the course participants. The results from the feedback are used for continuous improvement for future training courses. And the feedback for the Ocean Data Management course series is assessed and used to improve future editions of the course. And you can see here on the right-hand side some sample feedback received. I think, as mentioned previously by Carolina Garcia in her presentation, Ocean Teacher Global Academy has 4 official languages: English, French, Spanish, and Portuguese. At the moment, these Ocean Data Management courses are only available in English, but we have had requests to have them available in multiple languages, and it's certainly a priority for us, particularly to provide these courses in Spanish. So that'll be for the future. Thanks. So what have we learnt from delivering these courses? So some of the benefits of delivering these self-paced courses include flexibility, accessibility, and convenience for the learners. So they can do the course in their own time, in their own place of work or in their homes. It's also a cost-effective solution, so we can allow courses to be available for longer periods, and it results in broader participation. The positive feedback that we've received for the courses so far has the potential to make these courses part of a fixed part of the curricula, and can be used for onboarding institutions for managing marine data. These courses have been key to empowering learners around the world to implement core tasks related to data preservation and long-term stewardship. And also, they've contributed to the implementation of the objectives of the Ocean Decade Data and Information Strategy, as well as the UNESCO ISE Capacity Development Strategy. So thank you for your attention. And if you want more information, please go to oceanteacher.org, where you can find information about these courses. Thank you. Thank you, Greg. Continuamos con Laura Marcela Vázquez López. Ella pertenece a la Dirección General Marítima y nos va a hablar sobre el fortaleciendo la gestión marina, caracterización de corrientes superficiales y accesibilidad de datos en puertos clave del Pacífico colombiano. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre, como mencionan, es Laura Marcela Vázquez López. Hago parte del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Dirección General Marítima Colombiana. E inicio mi presentación agradeciendo este espacio para poder socializar con ustedes estas iniciativas de investigación que venimos desarrollando desde la Dirección General Marítima. En la presentación que les voy a hacer el día de hoy, voy a abordar un leve contexto, la metodología que empleamos dentro del proyecto, el control de calidad, la gestión y acceso de los datos abiertos y algunas herramientas de visualización.
Siguiente, por favor. Bueno, como contexto, porque me imagino que no todos aquí saben, la Dirección General Marítima Colombiana es la autoridad marítima encargada de ejecutar la política de gobierno en esta materia dentro de la jurisdicción tanto del Caribe colombiano como del Pacífico colombiano. Y esto con el fin de garantizar seguridad integral marítima, salvaguardar la vida humana en el mar y además promocionar la generación de datos e información técnico-científica. La Dirección General Marítima cuenta con 2 centros de investigaciones, uno ubicado en el Caribe, en la ciudad de Cartagena, y otro ubicado al sur del Pacífico colombiano, en la ciudad de Tumaco. Nosotros contamos con más de 30 sensores distribuidos a lo largo de los litorales, tanto Pacífico como Caribe, que se encargan de registrar variables oceanográficas y atmosféricas. Contamos con personal altamente calificado que en conjunto con las plataformas oceanográficas de investigación y toda esta red de sensores que tenemos, estamos adquiriendo constantemente información oceanográfica y meteorológica que finalmente van a reposar al Centro Colombiano de Datos Oceanográficos, CECOLDO, que también es el Centro Nacional de Datos Oceanográficos y el Coordinador Nacional, IODE. Entonces, la Dirección General Marítima en el año 2019 actualiza o incluye más bien en el Reglamento Marítimo Colombiano la política de datos abiertos, en la cual se especifican estos lineamientos para que todos los ciudadanos puedan acceder a los datos y a la información oceanográfica y meteorológica y cómo se deben usar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en este contexto, en el Centro de Investigaciones Oceanográficas, en el año 2020 iniciamos un proyecto que se encargaba, o la idea principal del proyecto era poder conocer cómo era la dinámica de las corrientes superficiales en 3 puertos principales del Pacífico colombiano. Durante las 2 épocas del año que son muy marcadas en el Pacífico, teniendo en cuenta procesos meteorológicos locales que hacen que tengamos 2 épocas, una de mayor lluvias y una de menores lluvias, y lo que queríamos ver era cómo era la variabilidad de las corrientes. A partir de los datos que recopilamos en campo y el análisis, pudimos identificar zonas de riesgo potenciales para temas de seguridad en la navegación, que es la gráfica del costado izquierdo. Las zonas amarillas son las zonas de donde encontramos esos lugares de mayores intensidades de corrientes. Y con esto, pues, poder suministrar información valiosa para temas, por ejemplo, de accidentes de buques. Adicionalmente, esta información contribuyó a proyectos que permitieron determinar, por ejemplo, la dinámica sedimentaria, aportes en temas de investigación acerca de energías alternativas y también de productividad primaria. Siguiente, por favor. Bueno, ustedes se preguntarán que cómo hicimos la selección de los puertos. Las imágenes que ven ahí son los lugares donde se ubican los puertos seleccionados y lo hicimos básicamente identificando cuáles eran esas estadísticas de mayor tráfico marítimo, teniendo en cuenta que íbamos a garantizar que esa información fuera útil para una mayor cantidad de personas. Entonces, con esta selección podemos beneficiar a más de 1.300 embarcaciones de tráfico internacional que transitan de manera anual en estos puertos y más de 2.000 embarcaciones nacionales. Los puertos identificados están entre el centro y sur del Pacífico colombiano, se llaman Bahía Málaga, Bahía de Buenaventura y Bahía de Tumaco. Siguiente. Bueno, la metodología del proyecto se basó en 3 procesos principales. Uno relacionado con la parte de planificación de las campañas de campo y la adquisición de los datos. Se garantizó que durante las campañas de campo pudiéramos estar en mareas de sisija, mareas vivas, teniendo en cuenta que en el Pacífico colombiano se caracteriza por presentar macromareas y la idea era garantizar poder obtener las corrientes más intensas. Se hicieron mediciones en 2 modalidades, en modalidad de fondeo y remolcado por embarcaciones utilizando ADCPs. Y de aquí quiero resaltar que actualmente tenemos a disposición más de 12 millones de datos de corrientes.
Luego, estos datos son procesados a partir de los software específicos de los sensores y herramientas que se desarrollaron en el centro para poder estandarizar y darle pues un control de calidad a los datos, los cuales finalmente fueron almacenados en una base de datos y empleados para estrategias de visualización. Siguiente. El control de calidad se realizó a partir de una herramienta de geoprocesamiento desarrollada en ArcGIS y en Python que nos permite hacer el control de calidad de 4 ADCPs diferentes de manera automática, la revisión de experto que nos permite identificar si esas banderas de control de calidad asignadas a los datos fueron de manera correcta o si en algunos casos es necesario cambiarla. Exploración estadística permite hacer análisis armónicos y estandarizar estos datos para luego poder ser almacenados en el secoldo. Siguiente. Como les mencionaba, bueno, aquí en el Centro Colombiano de Datos lo que hacemos es almacenar tanto los datos brutos como datos con control de calidad de un nivel primario y de un nivel avanzado. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, si quieres le das clic o siguiente para que se actualice. La forma es un video atrás. Atrás es un video. It's a video. Bueno, aquí les iba a explicar la forma de cómo poder acceder a los datos. Entonces es a través de la página de la Dirección General Marítima, se van a la parte final y entran a la tarjeta de Secoldo. Enseguida entran a la base de datos abiertos y después al conjunto de datos. Seguido hacemos un filtro en los datos de océano y después sencillamente lo que hacemos es poner una palabra clave, en este caso corrientes, y podemos seleccionar el set de datos de interés, el cual puede ser descargado y encontrarán en la parte final información acerca de los metadatos que también pueden ser descargados. Siguiente, por favor. Como parte de las estrategias de visualización dentro de la página del CCCP encontramos ya un contexto un poco más extenso acerca del origen de los datos para los que estén interesados en profundizar, acerca de la metodología del personal que participó en el proyecto y digamos da un contexto general de los datos de corrientes. Adicionalmente vamos a publicar una cartilla que ya tiene un poco más resultados estadísticos y concretos de los datos que se recopilaron. Siguiente. Y finalmente, siguiente, este también es un video. Finalmente, este es un geovisor que tenemos a disposición también de la ciudadanía en general, el cual pues permite visualizar los resultados en forma de capas geográficas y esta aplicación lo que nos permite es filtrar por los puertos donde se encontró la información, los años, los meses, los días, las profundidades y los estados de marea. Con estos filtros, los usuarios pueden verificar cómo se comportaron las intensidades de las corrientes en estas zonas de interés, verificar cuáles son las direcciones predominantes, las magnitudes y al costado izquierdo poder tener información estadística descriptiva que finalmente pues, puede ser empleado por los usuarios para sus diferentes fines. Siguiente. Y bueno, finalmente agradecer a todo el equipo de trabajo que está detrás de este proyecto y que hacemos parte del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico. Muchísimas gracias por su atención. Thank you very much, Laura Marcela. And now we have our last speaker for this session. Do we have Mr. Thierry Carval from IFREMER, or the French Institute for Ocean Science, and he's going to present on Eurogoose data policy underpinning the ocean decade, digital ocean ecosystem. Yes, please. Yes. So first, what is Eurogoose? Eurogoose is composed in Europe of 48 members from 19 countries. And all in all, we have working groups, we have task teams, we have regional operating system. And if you add all the participants there, you reach 140 institutions. So Eurogoose activity ranges from observing
in situ data, so the measurements in the ocean, collecting data, then processing and modeling, and delivering services and information. Next, please. So Eurogoose is part of the Global Ocean Observing System. So you can see we are the European part of this system. And I can say hello to the colleagues from IO Caribe Goose. Next slide, please. So Eurogoose adopted a strategy for 2030. So Eurogoose first is there to stimulate communities of practices. Second objective, to advocate for coordination and integrated European ocean observing and operational oceanography, to strengthen and expand partnerships and promote. So the fourth objective is to promote sustainability across a value chain of operational oceanography and ocean observing. And last but not least, mobilize the public on the importance of ocean and oceanographic services. Next, please. So Eurogoose is composed of 5 regional operating oceanographic systems, the ROOSes. You have Arctic, you have Baltic, you have Norway Shelf, you have IB region, and the Mediterranean Sea. Next, please. So another part of Eurogoose is that we have task teams, and actually 6 task teams. One is for high-frequency HF radar implementation. The other is for glider operation. Then we have a task team for Argo floats, a task team for tide gauges, and another one for ferry boxes and fixed platforms. And then Eurogoose has working groups. So one working group is about coastal ocean. The other is biological observation, ocean literacy. So it's important that the citizen, we provide attention to citizens and in schools of the importance of ocean observation. Another working group is technology planning, science, of course, as a working group, and data management. So that's something that I'm much involved there. So an example of the data management activities was the publication of the Eurogoose data policy in ocean best practices. So it's a publication, but more than a publication, it's a commitment from all the members of the institutions at the highest level signed this commitment, this Eurogoose data policy. Next, please. So the context for this data policy in 2019, it was IOC Oceanographic Data that published its first data policy. In 2021, there was very important, the WMO published a new unified data policy where core data must be freely available and recommended data for which there are agreements that can be needed. And all GOOS EOVs, essential ocean variables, and ECVs, essential climate variable, are considered as core data. And then in 2023, there was a revision of the IOC data policy. And it was then that we, in parallel, published a new Eurogoose data policy. Next, please. So it's not just another data policy among many others. No, it is the European implementation of the IOC data policy. And there we commit on having core marine data to be shared with the minimum possible delay, free circulation of EOV data, quality control and accompanied by metadata, submitted to European and international open data systems, available with minimum restriction on use unless there are valid reasons to restrict the access. And the most important is engage Eurogoose members, organizations, and community to commit to implementation. Next. So the Eurogoose data policy and the ocean decade. So Eurogoose data policy is a cornerstone
for the ocean decade, ensuring open and fair access to key ocean data. By mandating members to openly share EOVs, Eurogoose supports the decade's digital ocean ecosystem and key services like the World Ocean Database or Copernicus Marine Service. The policy aligns with global frameworks, IOC, GOOS, WMO, to promote cohesive global ocean data accessibility. And so this transparent data exchange underpins vital societal and economic benefits from marine safety, climate modeling to sustaining the blue economy. So it aligns seamlessly with the Ocean Decade's vision for a well-connected and informed global ocean community. So the European implementation of IOC data policy is very simple. It contains 10 concise and clear sections. First chapter, data should be freely openly shared with minimum delay and restriction. Second chapter, Eurogoose members share core marine data. Third, Creative Commons license CC BY clear and unambiguous licenses are recommended, such as CC BY. Minimal restriction, unless there are valid reasons for that. Free circulation of EOV is of major importance for science and safety. Chapter 6, data should meet the fair guiding principles. 7, data should be formatted and quality control. Don't throw data as it was measured on the operational system. Quality control in real time and delayed mode is part of the job. Use national oceanographic data centers organized by CDataNet in Europe or International Observation Network data system. And ensure that long-term and secure archival in IODE's World Ocean Database, OBIS, and World WDC are performed. Detailed data and metadata sharing guidelines. So the take-home message is Eurogoose data policy is the European implementation of IOC data policy. It is our commitment for ocean data circulation and use in support of European and global policy and societal challenges. So this data policy promotes ethically open data, as open as possible, as close as necessary, clear, unambiguous data licenses, such as CC BY, long-term archives in certified repositories, and FAIR principle. And now we signed, the institution signed, and now we have to implement. So data policy implementation. One major topic is about data DOI, digital object identifier. And we recognize that a major purpose of a data DOI is to enable accurate citation in publication. With accurate citation in publication, you ensure that researchers receive proper credit for their data and their work that can be reliably referenced and built upon. So, having said that, we recommend to set the granularity of the data DOI with regard to the future citation of the data. So, data traceability policies, we want to work, or we want to implement an ecosystem of PIDs. So what we strongly recommend, what we are working on, if you want to cite a publication, then the Crossref DOI is a good choice, we consider. If you want to have a PID for a data set, then it will be DataCite PIDs. If you want to properly credit a person, a scientist, a participant, a human being, then ORCID is also a good choice. If you want to credit an organization or the organizations that participate into the ocean observing system, then the raw PIDs are very general and they are a good choice, we consider. You want to also credit the funding agencies, give detail about the budget and the fundings. So Grant ID is interesting. And for long-term preservation of the software that allow to generate the data set, that allow to make the publication, then software heritage is one choice among others, but we consider that it's a correct choice now. So next slide, please. So
if you make all the efforts to build this ecosystem of PIDs, then you can be rewarded. I give the example of OpenAir. OpenAir is a platform as a service that empowers research communities to effortlessly create and manage custom web portal. When I say effortlessly, if you made the effort of having and managing PIDs, then OpenAir will make it things easy. So this intuitive system enables the automatic indexing of resources, dataset, document, etc., by providing search patterns for metadata across a range of permanent identifiers, such as Crossref, datasite, ROR, grant ID, ORC ID. Then I give you here the example of one project, which is called the EuroArgo Rise. And on this web page, you will have a presentation and very concise and very serious presentation of the project and the outcomes of the project. So you can see here, it's maybe a little bit small, but you can clearly see who has been funding that, what was the budget, when did it start it, and when did it stop. You have a summary of the project. You have the list of participants, and you have the name here, but behind you have the PIDs and the links to the institution, the participants. You have the list of publications of 118 publications were made within this EuroArgo Rise project. Research data, there were 37 data sets that were published as EuroArgo Rise project. Research, you can tell the research. Software, yes, research software. So 4 of them are credited to the project, and other research projects such as a website and so on are listed here. So there are 44 of them. And very important, you have a direct link to the data management plan of the project. And you can get also some statistic on that. And so, thank you. Muchas gracias por su atención. Thank you very much, Joxmer.